for the same injury can take only one time medical break, up to 5 minutes, and this time is strictly reserved for treatment. If treatment finished after 2 minutes, fencer must be able to fence, not wait additional 3 minutes for rest. 네, 이어서 부상과 관련된 규정에 대해서 설명드리겠습니다. 한 부위에 부상이 있을 경우 최대 5분의 휴식을 취할 수 있고, 이 5분은 그냥 휴식을 취하는 것이 아니라 치료를 위한 시간이기 때문에 만약에 치료가 2분 혹은 3분에 끝났을 경우 나머지 시간을 쉴 수 있는 것이 아니라 즉시 경기를 재개해야 합니다. For team competition, all members must have the same uniform, and parts of uniform are socks, breeches, jacket. 단체전 같은 경우에는 선수들이 모두 통일된 유니폼을 착용하고 있어야 되는데요. 이 유니폼은 스타킹, 그리고 도복 자켓, 도복 바지를 포함합니다. Substitution in the team you can see in blue. It was changed during the last congress, but actually it was not changed rules. It was made more clear that fencer cannot be replaced for tactical reason before fence at least one round. 그리고 이번에 단체전의 선수 교체에 대한 규정인데요. 만일 어떤 선수가 한 번도 그 한 라운드에 조차 참여를 하지 않았다면 그 선수는 선수 교체를 할 수 없습니다. And it is written that this substitution in the team can be made of the end of the bout of fencer who will be substituted. 그리고 여기 적혀있는 마지막 순서에 선수 교체가 가능합니다. It is for the tactical reason. For medical reason, any time can be replaced. 하지만 예외적으로 만약에 부상 같은 경우에는 선수 교체가 가능합니다. If fencer in the team was substituted for medical reason, there is no reserve for the tactical reason. If once was replaced for medical, there is no possibility to change. 만약에 그 의료적, 그 부상적인 이유로 선수 교체가 있었다면 그 선수 교체는 다시 취소할 수 없습니다. If fencer was replaced for tactical reason, this 들어오셨어요? fencer 차 들어간 줄 알았어요. again in the same team match but replace the same fencer. 하지만 만약에 장비적인 부분으로 인해서 장비의 결함으로 인해서 선수가 교체됐던 경우에는 다시 취소하고 그 단체전 경기에 임할 수 있습니다. If team captain announced a replacement and bout before another fencer is injured, the rules allow to take announcement back. 만약에 선수가 다쳐서 그 다음 라운드 전에 선수 교체를 했을 경우에는 그 선수 교체를 다시 취소할 수 있습니다. And also for opponent's team, if was replacement announced and because of injury, team withdraw replacement, opponent's team also can cancel announcement. 만약에 상대팀이 부상으로 인해서 선수 교체가 있었다가 그 선수 교체를 취소했을 경우 그 당사자 팀 또한 선수 교체를 취소할 수 있습니다. According to the rules, it is allowed to displace target and target, but in foil, it must, and a saber, it should not cover very target. 지금 사진에서 보시는 것과 같이 저렇게 넘어진 경우 칼을 쥐고 있지 않는 손과 무릎이 바닥에 피스트에 닿았지만 저것은 페널티를 받지 않지만 저 상황에서 만약에 타격 그 유효 지점을 가리면 페널티를 받게 됩니다. And about displacing, rules are clear that it is allowed to touch the floor with piece with non-fencing arm and rear knee. 지금 사진에서 보시는 것과 같이 칼을 쥐고 있지 않는 손 그리고 그쪽에 있는 반대 무릎이 피스트에 닿아도 허용됩니다. I heard many times discussion how many points can be on the piece. 3, 4. Actually, rules allow 4, but exactly which
to stay on the boss knee is not permitted. Hit will be not valid. 하지만 양측 무릎이 모두 피스트에 닿는 경우는 불가능합니다. And it is forbidden to turn back to the opponent, and we talked already, it is defense of art. If opponent turn back to the fencer hit before art, referee should count this hit. 그리고 예를 들어 만약에 상대 선수가 뒤를 돌았고 그 선수가 그 뒤를 든 선수를 찔렀을 경우 심판이 알트를 하지 않았더라면 그 득점은 인정이 됩니다. Just example. Hit arrived before alt, so this hit is counted, and of course fencing from the right side must be penalized. 심판이 알트를 하기 전에 이미 찔렀기 때문에 이는 득점으로 인정이 되고 뒤를 돈 선수는 페널티를 받아 옐로우 카드를 받게 됩니다. So here, example, not turning back, and it is what must be considered. Fencer turn back to the opponent or opponent come from back. 이와 같은 경우에는 빨라서 헷갈리실 수 있는데 심판이 이 선수가 뒤를 돈 것인지 아니면 상대 선수가 이 선수의 뒤로 온 것인지는 명확히 판단해야 합니다. Hit with turning around. Hit with turning around, we consider that first turn back to the opponent, and referee should call art, and hit should cancel. 이와 같은 경우는 뒤를 돌았을 때 심판이 즉각적으로 알트를 외쳐야 하는 상황이고 이는 득점이 인정되지 않습니다. It is turning the back and then hit. That position already dangerous. Foul must be stopped and hit cancelled. 이 경우도 마찬가지로 이미 뒤를 돈 후에 득점이 이어졌기 때문에 이 득점은 인정이 되지 않습니다. Turn the back, referee should call art and hit after that. 이 상황 또한 마찬가지입니다. Here are two solutions. First, referee call alt when fencer turns the back. Alt and hit after that is not valid. 이 상황 같은 경우에는 두 가지로 판단을 할 수 있는데 첫 번째로는 방금과 같이 오른쪽에 있는 선수가 뒤를 돌았을 때 심판이 즉각적으로 알트를 외치는 상황이 하나 있습니다. In reality, it was not stop the bout and hit should be awarded and fencer at fault penalized. 하지만 심판이 즉각적으로 알트를 외치지 않았고 뒤를 돈 선수의 상대편 선수가 득점을 했기 때문에 이는 득점으로 인정이 되고 오른쪽 뒤를 돈 선수는 페널티를 받게 됩니다. Korakor, we have different kinds of korakor. Simple, it was fencer move forward and have body contact, which is no penalty. Korakor to avoid being hit. In general, it is around 90% to avoid riposte, unsuccessful attack parry or miss, and to avoid attack, korakor to avoid the touch. 꾸라꾸라 상황에서는 심플 첫 번째 적혀 있는 상황 같은 경우는 의도적으로 이루어진 꾸라꾸라가 아닌 그냥
평상시에 많이 일어나는 그런 접근전이기 때문에 저 같은 경우는 페널티를 받지 않지만 만일 의도적으로 상대의 득점을 피하기 위해서 심판이 보았을 때 의도라고 판단이 되는 경우에는 페널티를 받게 됩니다. And we already discussed for jostle, violent, strong, shocking opponent, korakor. There are possibilities to penalize according to the first, to the second, or to the third group. Depends how dangerous it was, how was intentionally, not intentionally, injured, or just finish attacking the opponent. It is very important feeling for referee in this case. 마지막에는 공격성에 관한 규제인데요. 만약에 상대방의 선수를 공격적으로 의도적으로 세게 때리거나 세게 찌르는 행위를 한다면 첫 번째, 두 번째뿐만이 아니라 마지막에 세 번째까지도 해당이 되는 페널티가 될 수 있습니다. It is example for simple korakor. It is no penalty for korakor, and hit depends of alt. In this case was together with alt. This hit is valid and no penalty for the referees. 이와 같은 경우에는 심플 코라코로 페널티가 주어지지 않는 상황입니다. That is jostle korakor, and fencer from the left must be penalized and award hit for the right fencer. 이와 같은 경우에는 아까 마지막에 카테고리에 해당되었던 공격적으로 상대 선수를 가격하는 행위이기 때문에 가격한 왼쪽에 있는 선수는 경고 페널티를 받고 오른쪽 선수의 공격은 인정이 되어 득점으로 이어집니다. That is korakor to avoid by hit, attack was pere, and to avoid repose, fencer from left went at korakor. 지금 보신 영상에서는 의도적으로 상대방 선수의 득점을 피하기 위한 꼬락꼬리였기 때문에 이 또한 페널티를 받게 됩니다. The same in Epe. Attack was unsuccessful, fencer from right, provoke korakor to avoid by hit. 지금 상황도 마찬가지로 에페를 예시로 들었을 때 공격이 실패 후 상대의 득점을 피하기 위해서 일부러 꼬락꼬르 상황을 도출해낸 것이기 때문에 이 또한 페널티에 해당이 됩니다. Korakor, not so strong, which is more theater of the fencer from the right. It is also very important for a referee to feel and recognize and not penalize if not necessary, if no fault of the fence. 이와 같은 경우에는 넘어진 오른쪽의 선수 그리고 왼쪽의 선수가 세게 가격하지 않았음에도 불구하고 오른쪽의 선수가 필요 이상의 리액션으로 심판은 이를 잘 구분할 수 있어야 합니다. Passing the opponent. When it's happening about opponent pass fencer, this fencer has no right after passing to hit. But who was passed by his opponent has the right for one simple action before art to hit, even with turning around. 이번에는 교차에 대해서 설명해 드릴 건데요. 규칙상으로 만약에 두 선수가 교차를 했을 때 심판이 즉각적으로 알트를 외쳐야 하고 만약 교차를 한 선수 본인이 공격을 함으로써 교차를 한 선수는 교차를 한 그 즉시 이후에 어떠한 득점을 인정받을 수 없지만 교차를 당한 상대 선수는 그 동작이 이어졌다면 득점으로 인정받을 수 있습니다. In some explanation, you can see article number in the corner. You have translated in Korean language book. You always can read what exactly rules say.
좌측 상단에 적혀 있는 T.28은 이 규정의 티켓 넘버이기 때문에 만일 추후에 이 규정에 대해서 조금 더 알아보고 싶으시다면 룰북을 찾아보시길 바랍니다. Passing component, it is important who passed whom. 이와 같은 상황에서는 누가 어떤 선수를 교차했는지가 굉장히 중요합니다. The rules also says that the referee should not too early call alt in order to not cancel the touch after that. 그리고 이러한 경우에는 심판진들 또한 너무 이르게 알트를 외치지 않도록 주의하도록 합니다. So, is it passing or not passing? No. Hit arrived when fans are on the same line. It is not completely passing. 이와 같은 상황에서는 완전히 교차가 되지 않고 같은 라인에 두 선수의 몸이 같이 있었기 때문에 이것은 교차로 보지 않습니다. And for passing, we take into account body, torso, not legs. 그리고 이 같은 경우에는 선수들의 다리가 교차가 됐는지 안 됐는지를 보는 것이 아닌 선수들의 몸이 교차가 됐는지 교차가 되지 않았는지가 기준입니다. First, after passing, fencer had right for one simple action. Fencer missed, and it should be alt and touch is not well. 지금 같은 영상에서는 선수가 교차를 하고 그 교차 당한 선수가 첫 번째 액션에서 만약에 득점으로 이어졌다면 인정이 되지만 첫 번째 공격에서 실패를 하고 그 다음 동작에서 득점을 했기 때문에 이는 득점으로 인정이 되지 않습니다. So here, left fencer passed his opponent. Right fencer had right to hit, but left fencer after passed his opponent cannot hit. Hit is not valid. 지금 같은 상황에서는 좌측에 있는 선수가 우측에 있는 선수를 교차한 것이기 때문에 그 교차를 한 좌측의 선수의 득점은 인정이 되지 않습니다. Here, a repost is valid even with turning around. Fencer has right for one simple action before referee stops the bout. It is again very important that bout is not stopped too early. 이와 같은 경우에서는 교차를 당한 오른쪽에 있는 선수가 첫 번째 동작에 이어진 그 동작으로 득점이 이어졌기 때문에 인정이 됩니다. Now I want slightly to move from general rules for weapon specific and in all weapons and even to stop alt and valid or not valid one simple action I told now numerous times. And fencing time is very important, especially in convention weapon. Fencing time, it is time needed to perform one simple action. 자, 이제 그런 좀 장비적인 거 그리고 종목별로에 국한되지 않고 종합적으로 살펴보겠습니다. 여기에서 펜싱 그 시간에 대해서 설명을 하고 있는데요. 그 여기서 나와 있는 펜싱에 대한 시간은 한 심플 동작을 수행할 수 있고 그를 보여줄 수 있는 그 퍼포먼스의 시간을 뜻합니다. We have offensive and defensive action. Defensive action is only parry, and we have mixed offensive-defensive action. 여기서 첫 번째 offensive actions 저거는 이제 아타크나 리포스텍 그리고 뭐 다른 리포스텍 그러니까 찌르는 공격 동작을 뜻하고요. 맨 밑에 있는 defensive actions는 빨아들을 뜻합니다. And we have special position point and line. We will come better to that, but point and line is special position and not action. 그리고 포인트 인 라인은 그 어떠한 동작, 그 여기 나와 있는 펜싱 한 동작으로 간주하지 않고 특별한 동작으로 간주합니다. In
Conventional weapon and foil in saber, it is going always who has priority. 그리고 플로레아 사브라 같은 경우에는 공격권이 존재합니다. How fencer can lose priority? It is bending arm, making momentum pulse, unsuccessful searching for blade, and if special position point in line, rules say that line must be deflected by blade. So, if not done, line has priority. 여기서 이제 공격권을 잃게 되는 경우에 대해서 설명을 해주시는데요. 만약에 팔을 다시 구부렸을 경우, 아니면 멈췄을 경우, 아니면 상대의 칼을 치려다가 치는 거를 실패했을 경우, 그리고 마지막으로 상대가 인라인 포지션을 했을 때 그 칼을 치거나 막지 못했을 경우에 공격권을 잃게 됩니다. We have general definition of attack that it is continuously movement extending arm, point, look and target area, and we have two definitions for foil and saber. In foil, attack precedes lunge or flash, and in saber, correct executed attack should hit arrives before front foot hits the piece. 아타크의 정의에 대해서 설명을 드리면, 아타크는 팔을 정확히 일직선으로 뻗으며 그 포인트가 타격 유효면 안에 들어와 있고, 그 상태에서 다리를 뻗어 런지 동작을 취하는 것을 아타크라고 정의합니다. So now we are a little bit focused on the foil, and then we will come to saber. Both started, both went back, but somebody won fencing time, won priority and started earlier. It is attack from 지금 같은 경우에는 둘이 동시에 불이 들어왔지만 사브르와 플로레 같은 경우에는 공격 우선권이 있기 때문에 공격 우선권이 있는 선수의 득점만이 인정이 됩니다. Right fencer doing nothing, prepare, search for blade, just move forward, but initiation come from the left side, attack from left. 지금 같은 경우는 몰고 나가고 있던 것은 오른쪽 선수이지만 오른쪽 선수는 공격을 준비하는 동작이었을 뿐이고 공격 실질적인 공격 동작을 먼저 시작한 것은 왼쪽 선수이기 때문에 지금 같은 상황에서는 왼쪽 선수의 공격 우선권이 인정이 됩니다. And rules say that continuously steps forward, searching for blade, we consider as preparation. 그리고 룰북에 나와 있는 대로 말씀을 드리면 앞으로 몰고 나가면서 만약에 상대의 칼을 계속 치려고 하는 동작은 공격 우선권을 가진 동작이 아닌 프레파라션으로 간주한다고 합니다. Now what rules say about saber attack? Attack is correctly carried out when the straightening of the arm with the point of the cutting edge continuously threatening the valid target precedes the invitation of the lunge. And the second important point that hit arrives before front foot hits the piece. 그리고 사브르의 공격에 대해서 말씀을 드리자면 사브르 또한 팔을 뻗으면서 그 칼의 포인트가 그 팔의 즉각 포인트가 만약 그 유효면에 안에 들어와 있어야 하고 그때는 다리 그리고 런지가 시작되어 있어야 합니다.
from right side. Left fencer did mistake. It was momentary pause, lost fencing time, and right fencer initiated and finished without mistake. 이와 같은 경우는 왼쪽에 있는 선수가 중간에 멈췄기 때문에 공격권을 잃었고 그렇기 때문에 오른쪽 선수의 공격 우선권이 인정됩니다. The final attack from the right. Left fencer started, stopped, and right fencer initiated. 이와 같은 경우에는 왼쪽 선수가 공격권이 끊겼고 그 다음에 오른쪽 선수가 다시 공격권을 가져와서 이어졌기 때문에 오른쪽 선수의 공격 우선권이 인정됩니다. Right fencer started attack when left still moving with legs back, not only arm, not only arm. From left, attack no, attack from right. It is also if foot hit before hit arrive, it is finish attack and priority goes to the opponent. 아타크가 인정이 되려면 발이 피스트에 떨어지기 전에 먼저 포인트, 칼이 그 유효 타격면 안에 들어가 있어야 했지만 이와 같은 경우는 왼쪽 선수가 그렇지 못했기 때문에 공격 실패로 간주가 되고 오른쪽 선수의 아타크도 아타크로 인정이 됩니다. Now let us go in point and line. Point and line is same for both weapon. Arm must be kicked straight. Point threatening valid target. And line position must be established before attack of the opponent started. To get priority for attack, opponent should deflect the line. 여기서 포인트인 라인은 흔히들 한국에서 린느라고 부르는 동작인데요. 린느가 형성이 되려면 그 린느를 동작을 취하는 선수는 팔을 다 뻗은 채로 그 칼 끝에 포인트는 상대의 유효 타격면 안에 들어와 있어야 하고 이 린느가 시작하는 시기는 상대가 공격을 시작하기 전에 먼저 시작해야 성립이 됩니다. The rules not specify movement. Important is correct position before attack of the opponent started. Doesn't matter moving forward or backward. Important is position. 만약에 린드를 한 상황에서 앞으로 움직였거나 뒤로 움직였거나는 중요하지 않고 그것보다 더 중요한 것은 그 선수가 린드를 시작한 시기가 상대방의 선수가 공격을 시작하기 전에 먼저 그 동작을 취했는지를 중요하게 봐야 합니다. Line from the left. Correct or not correct? Do we have foil? Specialist? Correct. 혹시 이 상황 같은 경우에 린드가 형성이 되는지 아닌지 아시는 분 있으면 의견 부탁드리겠습니다. 왼쪽. Line is correct, yeah. It is always important to analyze when attack started. Before it was not correct, doesn't matter. But finally, before attack started, position was correct. 이와 같이 상대방이 공격을 시작하기 전에 그 공격 동작이 시작되기 전에 그 올바른 위치, 즉 상대방 선수의 유효 타격면 안에 린드를 하고 있었으면 이는 형성이 됩니다. The same line is correct. Doesn't matter what was before, bent arm, out of target, but finally, when attack started, position was correct. 그 전에 팔을 움직이고 있던 것은 중요하지 않고 상대방 선수가 공격을 시작하기 전에 린드를 먼저 하고 있었기 때문에 이는 린드로 인정이 됩니다. 이것도
Line is correct. 이 또한 마찬가지입니다. Really well. I think just enough of that ice pack. Line correct or not? No, too big. It is out of target. I don't know how you see separate. 이와 같은 경우에는 상대 그 립을 하고 있는 선수의 칼 끝이 포인트가 상대방의 유면 바깥으로 나갔기 때문에 린이 합격이 되지 않습니다. See, it is knee direction. It is too big, no out of target. The line is not correct and priority goes to. 타겟면에 나갔기 때문에 인정이 되지 않습니다. In refereeing, we have big problem with reprise attack in foil and in saber. Many people don't, I cannot say don't understand, don't see wrong interpretation. When attack finish, opponent has priority. But if opponent didn't use priority and fencer took initiative, it is again priority of the same fencer. And it is very important and a lot of mistakes on the top level in foil and in saber. 그리고 리프리지 아탁에 대해서 설명을 해드리자면 리프리지 아탁이 형성되는 경우는 만약 공격 실패 후에 공격 실패했기 때문에 상대 선수한테 공격 우선권이 있지만 상대 선수가 공격 우선권을 이용하지 않고 멈춰 있을 때 다시 그 공격의 첫 번째 동작을 취했다면 이는 리프리지 아탁으로 간주됩니다. It is definition of reprise attack. Reprise attack is a new attack executed immediately after a return to the on-guard position. 룰북에 적혀있는 리프리지 아탁에 대해서 설명을 드리자면 아탁 실패 후 다시 암기와 자세로 돌아온 다음에 즉각적으로 다시 공격 자세를 취했을 때 이는 리프리지 아탁으로 간주됩니다. Now attack from right, start, attack finish. Left fencer still moving back when reprise of attack from the right side started. 지금 보신 영상에서는 오른쪽의 선수가 공격에 실패를 했지만 그 공격 우선권을 그 뒤에 넘겨받게 된 왼쪽 선수가 아직도 뒤로 빠지고 있을 때 다시 공격을 했기 때문에 리프리지 아탁으로 간주됩니다. Started from the right again. Left lost priority because movement still back. Example in foil is the same. Attack from left, finish. Right fencer didn't start new action and reprise of attack from left. 플로레와 같은 경우에도 마찬가지로 왼쪽의 선수가 공격을 실패했지만 그 다음으로 공격 우선권을 갖게 된 오른쪽의 선수가 다음 동작을 취하지 않았기 때문에 다시 리프리지 아탁으로 왼쪽 선수의 득점이 인정됩니다. 홈트 같은 경우.
또한 오른쪽 선수의 리프리지 안타구로 인정이 됩니다. I think you had this. Then you have this section. 있어요. From right, I'm sorry with voice. One video is without voice, another very noisy. 네, 일단 이번 영상이 소리가 너무 큰 것에 대해서 죄송하다고 말씀을 드리고 이와 같은 경우에도 마찬가지로 오른쪽 선수가 공격을 실패했지만 그 다음에 리프리지 안타구로 이어졌기 때문에 공격 우선권이 인정이 되어 득점으로 이어집니다. 저는 엄청 많이 So it is a little bit different. It is oracle, and we talk in the morning. If fencer leave piece involuntary, fencer will be not replace 1 meter back. This fencer remain position, and fencer from the left will be penalized for Jocelyn Oracle. 이와 같은 경우에는 지금까지 말씀드린 상황과는 다른 게 꼬락꼬락 상황인데 이와 같은 경우에 왼쪽 선수가 오른쪽 선수에게 꼬락꼬락 상황이 벌어지게 만든 것이기 때문에 부딪힌 것이기 때문에 왼쪽 선수가 1m 뒤로 물러나게 됩니다. The changes for non-combativity, just same, but yellow be reduced from the next season. 이번에 새로 개편된 규정에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 소극적 경기 운영에 대한 내용인데요. 이전과 다른 점은 소극적 경기 운영은 앞으로 바로 P 옐로우 카드 없이 P 레드 카드로 이어지게 된다고 합니다. And it is what we talk about 121.2 is a morning session that hits achieved with violence, blow struck, with guard must be penalized according to the second group. And I wanted to explain difference between saber first group, yellow card for hit with guard, what exactly rules say, and what is for the other weapon. That is general for all weapons. 그리고 사브르 그리고 에페 이렇게 한 가지 정보뿐만이 아니라 전반적으로 만약에 의도적으로 난폭하게 상대를 찔렀을 경우 아니면 카드로 상대를 가격했을 경우에는 바로 레드 카드를 받게 됩니다. It is low with guard, and actually all watch guard mask. Rules doesn't say that. Any hit, strong hit, shoulder, body, any hit with guard can be penalized. It is not only about mask. 이와 같은 상황에서 카드로 상대방의 마스크를 세게 가격했기 때문에 이날 레드카드를 받게 되지만 꼭 마스크뿐만이 아니라 상대방 선수의 신체 어느 부위를 세게 가격했을 경우에도 똑같은 페널티를 받게 됩니다. In this case, it was very strong and fencer must be penalized. And also for referees, referee must be very sensitive and have good feeling. If it is very strong, it is body reaction when strong. If it is just contact, it is no problem, should be not penalized. Not any contact guard with mask must be penalized. Only if it is strong blow.
이와 같은 경우는 심판의 주의 깊은 관찰이 필요한데요. 만약에 간단한 부딪힘 정도였으면 페널티를 받지 않지만 지금 영상에서 보시다시피 상대방의 선수의 신체를 카드 혹은 칼로 세게 가격을 했을 경우에는 레드카드를 받게 됩니다. So you can see movement of head. It was strong enough for the second group for the red card. 이 또한 세게 마스크를 카드로 가격했기 때문에 레드카드를 받는 상황입니다. Here nothing really happened. So which is why feeling is important. Penalties, it was not blow. 지금 같은 영상에서는 세게 가격을 카드로 가격하지 않았기 때문에 이는 페널티를 받지 않습니다. 오. Here not about mask, here is about hit with guard, violence and very aggressive, and that must be of course be penalized. 지금 같은 경우에는 카드로 상대방의 마스크를 가격한 것은 아니지만 의도적으로 누가 봐도 의도적으로 상대 선수를 공격적으로 가격했기 때문에 이 또한 레드카드를 받게 됩니다. And as I mentioned before, it's meant for all weapons. And now we have something special for saber. What rules say? In saber, forbidden hit with guard. Any hit registered by apparatus must be cancelled, and fencer must be penalized according to the first group. It means that contact, guard, not only mask, shoulder, belly target, hit registered. 여태까지 말씀드린 거는 플러레 에페 사브르 모든 종목에 해당되는 내용이었고요. 지금은 이제 사브르 종목의 설명을 드리자면 사브르는 어떠한 그게 의도든 아니든 어떠한 동작 중에서도 카드로 상대방의 선수를 가격했을 경우에 그 득점은 인정이 되지 않고 옐로우 카드를 받게 됩니다. 근데 그게 너무 격렬하거나 고의적으로 Here, hit is registered blade, not guard. 지금 보신 영상에서는 카드로 상대방을 타격한 것이 아닌 칼 끝에 포인트로 가격을 했기 때문에 득점이 인정이 됩니다. And guard contact came later. 카드로 먼저 상대방을 타격한 것이 아닌 칼이 먼저 상대방의 요 지점 안에 들어왔고 그 다음에 카드가 닿은 것이기 때문에 방금 같은 상황은 득점이 인정이 됩니다. Also, we have to watch if it is help to recognize with distance. So the rules say hit registered with guard. If it is registered with blade, and after that guard contact, it should be not penalized and cancelled. 만일 그 공격이 그 득점이 칼이 먼저 닿은 블레이드가 먼저 닿은 다음에 카드가 닿은 것이면 득점이 인정이 되지만 만일 블레이드가 닿지 않고 카드로 먼저 닿은 경우에는 득점이 인정이 되지 않습니다. So, in saber, especially, we consider two different situations. Hit register with guard, and another one, jostling, blow, hit, like in all other weapons. 사블에서는 아까 말씀드린 것과 같이 공격적으로 상대방을 가격했던 한 경우 아니면 지금 말씀드린 것과 같이 블레이드가 아닌 카드로 상대방의 타격면을 찔렀을 경우에 득점이 인정되지 않습니다.
here looks like it was registered with that. 지금 보신 영상에서는 가드로 상대방의 타격 지점을 타격했기 때문에 인정이 되지 않습니다. There is also one solution, 경고감이 있었어. which is mostly important for in Saber. Actually, 54 is for all weapons. 지금 설명드린 룰은 사브르뿐만이 아니라 모든 종목의 하나는 규칙입니다. On the end, the article number, it is weapon specific, FF foil and Saber, and it say for technical reason, for technical problem, the last hit of the opponent could be cancelled if some irregularity, and exactly explain what kind of irregularities can be, then hit of the opponent could be cancelled. 만약에 확인 후 기계적인 결함으로 결론이 난다면 상대방 선수의 마지막 득점이 취소될 수 있습니다. But if condition of the equipment in foil, wet mask, wet jacket, in saber, wet bridges, register valid hit, which is problem of the fencer. It is not technical problem, it is problem condition of material. 기계적인 결함이 아닌 선수 본인의 장비에 어떠한 예를 들어서 마스크에 땀이 묻어서 그 물기, 그 염분 때문에 불이 들어온 경우 이러한 경우에는 득점이 취소되지 않습니다. Just hit in the mask, testing, and come valid from foil mask. Actually, rules doesn't say that fencer must change, but these hits are valid. Fencer can continue to fence in this equipment if you want to get more touches, which is up to fencer. 이와, Usually fencer changed. 이와 같은 경우에는 왼쪽에 있는 선수의 마스크에 찔렀는데 불이 들어왔지만 이는 기계적인 결함이 아닌 이 선수의 장비에 문제가 있는 것이기 때문에 이 득점은 유효하게 인정이 됩니다. Hit made during or after fall must be annulled. We have again 121.2. Intentionally fall down to avoid buying hit must be penalized. But in any case, is it slippery piste or bad position of the foot, hit during follow down or after follow down will be cancelled, will be annulled. 넘어지면서 혹은 넘어진 후에 이어진 동작은 득점으로 인정이 되지 않고 만약에 그 넘어지는 것이 고의적이라고 판단이 된다면 페널티를 받을 수 있습니다. It is hit during follow down. It is not intentionally, it is accidentally. Also bad foot position, but this hit is cancelled. 의도적으로 보이지 않기 때문에 페널티를 받지는 않지만 넘어지는 와중 그 도중에 이어지는 동작이기 때문에 득점으로 인정은 되지 않습니다. Also hit during follow down in Epe, which is 2 hits. Of course, fencer who did no mistake should be not penalized. Hit for the right fencer will be awarded, and hit during follow down cancelled. 에페와 같은 경우에는 동시타가 가능하기 때문에 이와 같이 왼쪽에 있는 선수가 넘어지면서 가격을 했기 때문에 이는 득점으로 인정이 되지 않지만 오른쪽의 선수는 잘못이 없기 때문에 득점이 인정이 됩니다. He has no hit to cancel because it
but it is followed down intentionally to avoid buying hit, and it must be penalized. 이와 같은 경우에는 오른쪽 선수가 의도적으로 넘어졌기 때문에 페널티를 받아야 합니다. It is forbidden intentionally to drop weapon. We had many situations, and it developed in all weapons. And before last Congress, it was proposal of our FIA referee commission to change rules, penalize seriously immediately with red card, and now Holland stopped this action. But dropping of the weapon intentionally must be penalized. Sometimes, also for referees, they must have feeling it is just strong hit, guard and guard, not painful or not good hand position, and fencer lose the weapon, but not intentionally in the middle of fencing grass. Drop the weapon. 만약에 장비를 칼을 놓치는 경우에는 심판의 재량으로 이것이 고의적이었는지 아닌지를 판단을 해야 하며, 만약에 고의적으로 칼을 놓친 경우에는 레드카드를 받게 되고, 하지만 그 상대방이 심판이 알트를 외치기 전에 득점으로 이어졌다면 이 득점은 인정이 됩니다. 아. 칼 돌린 거에 대한 규정이 For 생겼지. no reason, just stop action of opponent. So it is a red card. 저거 규정했어. 이와 같은 경우에 좌측에 있는 선수가 의도적으로 칼을 놓쳤기 때문에 바로 레드카드를 받게 됩니다. 응. I wanted some more action. By the way, do you have any question until now? 혹시 질문 사항 있으신 분 질문 부탁드리겠습니다. 개만. 프리자 리민지라고 있어. 근데 응급하고 질문 있으면 말씀하세요. 안 가르쳐. 하나만 여쭤보겠습니다. Is there a clear definition of on-guard position? Is there a clear definition of on-guard position on the documents? 우리도 알아야지. 네, 그 안가르 자세에 대해서 And guard must be facing stand position. That's not like sometimes saying bend legs. I thought maybe it is good idea even to definition what is step forward, because many saber and foil fencers start to play. They don't make a real step forward. They make on the spot, or they make with back foot. So, and in technical rules book there are, I think, 3, 4, 5, they are empty. So idea was to make definition for everything. Now we put a definition for salut because not necessarily was for many years. Maybe we need to put definition what is on that position on this picture. That for everybody is clear, but for now we don't have definition. It's mean fencing stand position. 질문 없으세요? 아까 안 가르쳐 자세.